First listen to the story, then answer the question. Khan Jahan Ali was a philanthropic man. He came to Bagherhat to preach Islam and to promote the plight of common people. He found Bagherhat beset with many problems. The scarcity of drinking water is one of them. As Bagherhat is near the Bay of Bengal, the water is usually saline. He, therefore, excavated many tanks to provide fresh water to the people. Gora Daigi is one of them. Thus he redressed the problem of drinking water. His memory will never be sunk into oblivion. The people of Bagherhat remember him with great respect. খান জাহান আলী ছিলেন একজন পরোপকারী মানুষ। তিনি ইসলাম প্রচার ও সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা প্রচার করতে বাগেরহাটে আসেন। তিনি বাগেরহাটকে নানা সমস্যায় জর্জরিত দেখতে পান। পানীয় জলের অভাব তার মধ্যে অন্যতম। বাগেরহাট বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি হওয়ায় পানি সাধারণত লবণাক্ত। তাই তিনি জনগণকে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য অনেক ট্যাঙ্ক খনন করেন। ঘোড়া দিঘি তার মধ্যে অন্যতম। এভাবে তিনি পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করেন। তার স্মৃতি বিস্মৃতিতে ডুবে যাবে না। বাগেরহাটের মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। Rearrange the following sentences to make a coherent order.